Good evening. My name is... Oh, sorry. Good evening. My name is Ivars Bandonis, and I represent Freedom and Solidarity Foundation from Latvia. საღამომშვიდობის, მე გახლავართ ივან მარშრუტიძე, თავისუფლებისა და სოლიდარობის ფონდი ლატვია. Good evening, my name is Rainis Stochilovskis. I'm representing European Association of Political Consultants. მე გახლავართ რაიენს კოჩინოვსკი, სოციოლოგიური პოლიტიკური ინსტიტუტიდან, ევროპული ასოციაცია პოლიტიკურიდან. It's a pleasure for me to welcome everybody in Tbilisi on such an important day today, election evening. My name is Olena Yurkina. I'm from Ukraine. My organization name Institute of Social Political Design Dialogue. საღამომშვიდობის, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ ვიმყოფები დღეს ასეთ მნიშვნელოვან დღეს თქვენ გვერდით. მე გახლავართ ელენა იურკინა, წარმოვადგენ უკრაინის პოლიტიკისა და დიზაინის ინსტიტუტის დიალოგიდან, წარმომადგენელი გახლავართ უკრაინიდან. My name is Georgi Chizhov. I represent the Ukrainian public organization Reform Support Center. მოგესალმებით, მე გახლავართ უკრაინიდან რეფორმების მხარდაჭერის ცენტრი. Today we observed several polling stations. In general, the environment was very calm. I would like to mention that from what we saw, that election commissions were very well prepared. COVID measures were taken really strictly. They acted very professionally. From all the polling stations we have seen, there were no violations or official complaints submitted. And overall expression was pretty good. People waiting outside in the line were very organized, and basically we didn't see any violations of the protocols and procedures. დღეს მოგახსენებთ ჩვენს დაკვირვებებს, ჩვენ დავაკვირდით რამდენიმე საარჩევნო უბანს, ზოგადი სიტუაცია გახდათ წყნარი და მშვიდი. ჩვენ დავაკვირდით და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საარჩევნო კომისიის წევრები ძალიან კარგად იყვნენ მომზადებულნი. აღსანიშნავია ის ფაქტორიც, რომ COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციები და ზომები სათანადოდ იყო აღსრულებული, აგრეთვე არანაირი დარღვევები არ იყო დაფიქსირებული და არც ოფიციალური საჩივრები არ გახდათ წარდგენილი. რაც შეეხება გარე რიგებს, მოლოდინ რიგში მყოფ მომლოდინე ხალხს, ისინიც კარგად იყვნენ ორგანიზებული, ასე რომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ რეგულაციები და წესები იყო სათანადოდ აღსრულებული. We saw small minor honest mistakes which doesn't have the effect on the electoral process, but in general I think from what we have observed and from the people we have talked, general environment and process was very good. აგრეთვე ჩვენ დავაკვირდით და შევნიშნეთ მცირე უმნიშვნელო შეცდომები და ამ უმნიშვნელო შეცდომებს არანაირი ზეგავლენა არ ექნება თავად არჩევნების შედეგებზე და არჩევნების პროცესზე და იმ ადამიანებს, ვისაც ვესაუბრეთ, ამ კომენტარებიდან გამოჩნდა, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი სრული პროცესი იყო გამართული. Thank you. გმადლობთ. Okay, I would like to point out two aspects of the elections, and the first one is transparency. მოგესალმებით, მე მსურს ორ ფაქტორზე გავამახვილო ყურადღება საარჩევნო პროცესისა. პირველი ასპექტი, რასაც ხაზგასმა მსურს, ეს გახლავთ გამჭვირვალობა. During the visits on our station, voting polls, I personally visited about 8 or even 9 polling stations. And what I saw is great involvement of observers, local observers, NGOs, talked to political parties, and I had a feeling that everything is very transparent and
there is, I would say, no place for mistakes. აგრეთვე მსურს აღნიშნო, რომ დაახლოებით 8-9 საარჩევნო ოლქის მონახულება შევძელით, დამკვირვებელი გახდით ამ 8-9 საარჩევნო უბნის და რაც შევნიშნე, გახდათ ის, რომ ძალიან კარგი აქტიურობა და მაღალი დონის ჩართულობა გახდათ ადგილობრივი დამკვირვებლების მხრიდან, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ფაქტობრივად ჩემი შეფასება იქნებოდა ასეთი, რომ ყველაფერი იყო ძალიან გამჭვირვალედ განხორციელებული და ფაქტობრივად არ არსებობდა სივრცე რაიმე შეცდომისა. The next aspect was actually a anti-identity fraud measurements. აგრეთვე შემდეგი ასპექტი ეს გახლავთ ანტი-იდენტობის გაზომვის, ესე რომ ვთქვათ, მცდარი, ანუ ყალბი იდენტობის ფაქტორი. By every polling station entrance, our identities was checked when we entered the room, and later we observed that this is the procedure for all the voters. აგრეთვე შესასვლელთან, ყველა საარჩევნო უბნის შესასვლელთან დავაკვირდით იმ ფაქტს, რომ პირადობების შემოწმება ხდებოდა და ფაქტობრივად მოწმდებოდა ყველა ამომრჩევლის პირადობა. Also, each of the voters were checked for these markers. აგრეთვე გაყალბების თავიდან არიდების მიზნით ხდებოდა ის ფაქტი, რომ ყველა ამომრჩეველი გადიოდა მარკირების პროცესს. And the third level was when actually they gave out the ballots, and also voter register plus with image identity of the person voting. So all these three aspects I consider very serious measurements in order to avoid identity fraud. და მესამე დონე გახდათ ის, რომ ხმის ბიულეტენის გადაცემის თანავე ხდებოდა ამომრჩევლის რეესტრში გატარება, რეგისტრაცია და აგრეთვე მისი ფოტოს იდენტობის შემოწმება. ფაქტობრივად ეს ზემოაღნიშნული სამი ასპექტი მოემსახურა იმ ფაქტს, რომ თავიდან ყოფილიყო არიდებული რაიმე ფაქტის გაყალბება, ასე რომ ეს გაყალბების საწინააღმდეგო ზომები იყო სერიოზულად გათვალისწინებული. And the third and final thing I would like to point out is I believe that the elections were prepared really well, and level of service in each station voting poll we visited was actually at the same very high level, even in those stations we visited outside the city. Yes, we visited outside the city in the southern parts of the. ჩვენ მოვინახულეთ ქალაქ გარეთ სამხრეთ ნაწილში მდებარე საარჩევნო უბნები და მესამე ფაქტორი, რაც ეს ხაზგასმა მსურს გახლავთ ის, რომ საარჩევნო პროცესი იყო ძალიან კარგად ორგანიზებული და ძალიან კარგად მომზადებული და ფაქტობრივად მომსახურება და სერვისი ამ ყველა საარჩევნო უბანზე იყო გაწეული ერთი და იმავე დონეზე, ანუ მაღალ დონეზე იყო გაწეული ეს სერვისები საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც მოვინახულეთ. Thank you. გმადლობთ. It's the first time I visited Georgia not just as a guest, but with the important mission of controlling the fairness of the elections. ჩემი ეს გახლავთ პირველი ვიზიტი არა მხოლოდ საქართველოში, არა მხოლოდ სტუმრის სტატუსით, არამედ ამ მნიშვნელოვანი მისიაში მონაწილეობის სტატუსით, რაც გულისხმობს იმას, რომ დავკვირვებოდი არჩევნების სამართლიანობის პროცესს. First of all, I would like to thank the Central Election Commission and the election commissions of all levels for the quality election day preparation and the strictly legal procedures implementation. სურს თავდაპირველად ძალიან დიდი მადლობა გადავხადოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას იმ გაწეული შრომისთვის და იმ მომზადებისთვის, რაც გაწეული იქნა ამ საარჩევნო პროცესების დროს. During this day, I have visited several dozen polling stations in Tbilisi. Most of them showed compliance with the election law and COVID security measures.
რამდენიმე დღეს საარჩევნო დღის განმავლობაში მოვინახულე რამდენიმე საარჩევნო უბანი თბილისში და ამ საარჩევნო უბნებზე ხდებოდა სამართლის და კანონის დაცვა, მათ შორის ხდებოდა ზედმიწევნით COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციების შესრულება. Because of those measures, many voters had to wait in queue outside the polling stations. But according to my observations, this time did not exceed 10 or 15 minutes. რიგებს რაც შეეხება პანდემიის დღევანდელი არსებული სიტუაციის გამო გარკვეული დიდი როდენობით ადამიანებს უწევდათ საარჩევნო უბნებს გარეთ ლოდინი, მაგრამ ეს მოწდის პერიოდი, ანუ ეს ლოდინის პერიოდი არ აჭარბებდა 10 ან მაქსიმუმ 15 წუთს. The procedure for issuing ballots was transparent and non-manipulative. რაც შეეხება უკვე ამ პროცესს, უკვე ეს ყველაფერი საბუთების დოკუმენტების გაცემა, ყველაფერი ხდებოდა გამჭვირვალე მეთოდით. Observers from different political parties of Georgia have the opportunity to control all the activities at polling stations. დამკვირვებლებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიებს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის დამკვირვებლებს შეეძლოთ, რომ სიტუაცია ეკონტროლებინათ და კონტროლის ქვეშ ყოფილიყო ყველა საარჩევნო უბანზე. Video recording of the vote counting process is an important achievement that should make the process of results counting be clear. ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება, რაც უკავშირდება ხმის დათვლის პროცესის ვიდეო ჩანაწერის გაკეთებას, სასაკვირველია ეს უკვე ამ პროცესს უფრო ნათელს მოჰფენს. The main thing that I would like to note is the friendly behavior and calmness of the election commission's members. აგრეთვე შემდეგი საკითხი რის ხაზგასმას მსურს გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების საქციელი და მათი ქცევა. At the polling stations, there is no place for passions that boiled in the media and on the streets during the pre-election campaign. წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ფაქტობრივად არ იყო სივრცე და რაიმე ადგილი გამოტოვებული რაიმე დარღვევებისთვის. I hope that the vote counting will also finish calmly and without dispute. და იმედი მაქვს, რომ ხმის დაცვლის პროცესიც დასრულდება წნარ და მშვიდ გარემოში ყოველგვარი დავების გარეშე. Thanks. დიდი მადლობა. As my colleague already said, I'm very glad to note the high level of the elections organization. როგორც ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, მეც მსურს დავეთანხმო მათ და აღვნიშნო, რომ საარჩევნო პროცესების მზაობის და მომზადების პროცესი და ამ პროცესის აღსრულების ეტაპი გახდა ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებული. The atmosphere was calm and non-conflict. At the polling station I visited, there was minimum violations, complaints registered. რაც შეეხება ატმოსფერო გახდათ მშვიდი, არაკონფლიქტური და არსებობდა არაკონფლიქტური გარემო, რაც შეეხება საარჩევნო უბნებთან დაკავშირებით, საჩივარი არ იყო ხმე ამომრჩეველთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით საარჩევნო უბნებზე. I noticed the small number of those people who voted at home out of the polling station, and I think it's a good sign. მცირე რაოდენობის საჩივრები იყო, მაგრამ ეს მცირე რაოდენობის საჩივრები მოდიოდა იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც სახლში მისცეს ხმა, ანუ საარჩევნო უბნის მიღმა და ეს უკვე გარკვეულწილად ახსნა განმარტებასაც უკეთებს ამ საჩივარს. One more thing I want to admire, it's the active participation of young people in this election process, and not only as voters, but also as members of election commissions, as secretaries and even as head.
აგრეთვე რის ხაზგასმას მსურს გახლავთ ის ფაქტი, რაც უკავშირდება ახალგაზრდების აქტიურ ჩართულობას და ახალგაზრდების მონაწილეობას და ფაქტობრივად ისინი აქტიურები იყვნენ არა მხოლოდ როგორც ამომრჩევლები, მათი აგრეთვე აქტიურობა შეინიშნებოდა საარჩევნო კომისიის წევრების მხრიდანაც და არა მხოლოდ კომისიის წევრების მხრიდან, არამედ მდივნების და ხელმძღვანელების მხრიდანაც. In these elections, many innovations have been implemented for the first time. For example, video recording of the ballot papers counting process, the usage of electronic ballot readers, and for example, usage of special lenses for visually impaired people. ეს არჩევნები გამოირჩევა მთელი რიგი ინოვაციების და სიახლეების დანერგვით, ანუ პირველად მოხდა ამ არჩევნებში გამოყენება ისეთი ფაქტორების და ელემენტების, როგორიც გახლავთ ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება, მაგრამ რაც უკავშირდება ბიულეტენის საკითხს, აგრეთვე ხმების დათვლის პროცესის ჩანაწერის გაკეთება, ეგრეთ წოდებული ლიდერების, ანუ წამკითხველის გამოყენება, აგრეთვე მხედველობა დაქვეითებულთათვის სპეციალური მეთოდის გამოყენებას, რათა მათაც მიცემოდათ საშუალება არჩევნებში მონაწილეობის. All these actions should increase the legitimacy of these elections, I hope. და იმედი მაქვს, რომ ზემოაღნიშნული ზომები თავის წვლილს შეიტანს ამ არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხში. Thanks. გმადლობთ. რაიმე დოკუმენტს უნდა ველოდოთ, როგორც შეფასებას თქვენი მხრიდან თუ მხოლოდ კომენტარებით შემოიფარგლებით, რაიმე დოკუმენტს ხომ არ წარადგენთ თქვენი მხრიდან როგორც ორგანიზაციები? კითხვა იყო ჩვენი დამკვირვებლების მიმართ. Yes, of course, at least our organization will prepare like a final report from our side. But again, I would say, of course, we are not large mission here. We could observe only one day. I have been monitoring the political background about 1 month before elections. I came here at 23rd of September, so we have been here for several days. I don't think that there's going to be some huge differences, just the facts, what we did, what we have observed, what we found, what we heard from the people, and then putting together all the reports from different kind of organizations, we can get the big picture. რასაკვირველია, ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად აპირებს საბოლოო ანგარიშის წარდგენას, სადაც იქნება თავმოყრილი ფაქტები. მე პირადად აქ დიდი ხანია, რაც არ არის დიდი ხანი, რაც ვიმყოფები, 23 სექტემბერს ჩამოვედი, ანუ ერთი კვირაა, რაც ვიმყოფები, მაგრამ ჩვენი მისიის ფარგლებში მოხდება ამ საბოლოო ანგარიშის წარდგენა, სადაც იქნება შესული ფაქტები და კომენტარები იმ გასაუბრებებიდან, რაც საზოგადოებისგან მივიღეთ, თუმცა არ ვფიქრობ იმას, რომ დიდი განსხვავება იქნება ახლანდელ შეფასებასა და საბოლოო ანგარიში წარმოდგენილ შედეგებს შორის. Also, I can add that, as we know, in Georgia on these elections, there are more than 50 organizations were registered as international observers, and there are some international missions, long-term missions. Unfortunately, we are not long-term missions. So we hope that their paper could be more detailed than ours. აგრეთვე მსურს აღნიშნო, მე დავამატებდი ჩემი მხრივ, რომ როგორც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, 50 რეგისტრირებული საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია არსებობს და ისინი უფრო გრძელვადიანი მისიით არიან ჩამოსულნი. ჩვენ არ ვართ გრძელვადიანი მისიით, ჩვენ მოკლევადიანი მისიით ვართ წარმოდგენილი და ამიტომ მე ჩემი დასკვნა და ვარაუდი გახავთ ასეთი, რომ მათი ანგარიში უფრო ყოვლისმომცველი და ამომწურავი იქნება ჩვენთან შედარებით. I plan to inform my colleagues in Ukraine about elections in Georgia, about results of our observing. მე ვაპირებ, რომ ჩემს უკრაინელ კოლეგებს შევატყობინო ის შედეგები, რომელიც არჩევნების შედეგები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და ჩემი როგორც დამკვირვებლის მოსაზრება მათ გაუზიარო უკრაინელ კოლეგებს.
Thank you. Thank you. Good luck. Magloba. გმადლობთ.